Hello guys, hi guys, maskera say Jana dai anzi ndi Karo sisimeli muripi ndoda munye ndiperekedza kuchipatara. Karo upi? Uripi Karo ndakubona message yako ku WhatsApp ini. Karo dati ndiye ku Mozambique. Karo dati ndiye ku Mozambique ndio kuperekedza kuchipatara. Karo, are you going to pay my transport fee? I'll come. Kasi ndipatara transport fee. Ndinouya ndokuperekedza. Right, maskera say guys, maskera say. Esther andaferi guys, mondregera nofeva ndakaita nhasi kuri kupisa kuno kutawa. Saka todongopfeka zvimabhasta izvo zvisvikuita kuti tipindwe nemhepo. Izvo zvindatozongoza chirepu kubva pamusoro apa. Ndakatopfeka chibhamushoti chaicho. Chibhamushoti chiri muzasi umu ndakatopfeka. Ndatozongoza chirepa ichi pamusoro mushure nokunge ava vanhu vandifonera because tatakamirira kubva last week. Iye wangu achitova kwakandimirira ndombowandikwa nyaya dzacho dzawandisa. Ndombowandikwa guys. Ndombowandikwa. Anditika right tasangana zvakare pachirongwa chanhasi masikati nhasi nenyaya dzamaCOS. Hey guys, takauya musi uno tikaita nyaya yeCOS yamai vekubiga 119. Munoziva here kuti munhu akabira mai ava 119 is one of the diaries. Bye. Munhu akabira mai ava 119 is one of the diaries. Ini noita investigations dzangu kuseri mai mwana. Ndakaita investigations anyway isiyo nyaya tafambira pano. Ndakaita kusvikira munhu andibata oga kandibata. Linda, I'm still waiting for you. Linda, and first of all you have to remove my pictures evana ushandisa ese. I told you. Remove all those pictures. Linda, I know who you are. Wakatama paongo chigara, wakatama msonda onzo wataora neni, wakafuma uchitama the following day. Tine wana rukutreka, I know where you are. She offered to give me 50k to silent. My conscience will never allow me. As much as I love money. But this one, I cannot take it. Give it to Mom. Mariabo. Anyway, it's a story for another day. Let's get to the story at Afambira Panapanas. Nyaya dzemaCOS idzi tiriku tenderera dzichinda kumberi anditika saka ndine vamwe vauyawo asi ndeve kune mamwe marudzi kuti muone kuti umbavha hwedu huri kusvika papi wainda kupi. Tine vamwe kune mamwe marudzi vapindirawo kwaijeka iye yakadona ira pa background yakadona iwe nditosha ndotokangamwa plus ndichaidzosera inoda kuti background yakadona iraka background yakadona kuri kupisa saka ndokunga yakapakarwa nezuva yakadi yakadona background plus background yangu inoda kukwira ndege background right. Saka nyaya iripo guys, ndine mamwe marudzi vauya mochita muchiteerera chirungu anditika because pata chagwa nechirungu pano kuti tinzwiso kuti nyaya yakafamba sei. This is Zimbabwean person Tanya uyu akati anonzi Tanya wandakaposta uyayo anditika akati anonzi Tanya right. So wandakaposta nditi Tanya uya kuseri anditika and Maria akatora Tanya uyu I would like to believe kuti nemu Europe anogona kunge akatobuda because akatora mari yakawanda because upenyu wake uri panjodzi. Ndo vanhu kuti anonzi awanikwa akafa abayiwa nebanga the same way ya Linda uyu. Linda I swear asima handisi kuvhundusira asima threats. Iwe nemurume wako ndikutokudzai kudai muchazoona kuti kusika vanhu kwakaipa zvokuti kwaende mwana neautism zvawaindudza zvazvishandi kana wakuurawa kana wakufa chako chako uchaona kuti zvose zvamunoita zvazvaka hazvishandi munopusha vanhu kusvika pasiripo ndosaka uchinzana nongofa. Do you think majokes panonzi munhu wangu akafa kwati munhu wangu uchitwa nekuti achifamba? Do you think majokes? Those are not jokes. Itai yamuri kuita one day kana musati mafa mundirangarire makavata muchiti pau makupaura kekupedzisira paya marohwa nenyere kana kuti maita yaitika muzondirangarira kuti vakataura sisimeli indotaura zvinhu zvandoziva ndida mukutaurisa nime makanditeerera muripo kapanaka nemakanditeerera ndosaka ndichizonyerera zvangu imwe information because padiaries munhu wese ndida kutoyachiona munhu wese mpavha tsotsi anotevera achida kutoona kuti hasa ndinambotaugwa here. Saka ndakatozoona kuti giving out too much information ka vanenge varipo
vanouya chero live yapera vanozodzoka kuzoteerera live nokuti mbavha yese yaida kunati zita rangu satirasvika here kwaSIS MELLY hamusati ndaitigwa here live kwaSIS MELLY saka vanotouya chete handimona saka giving information too much tinenge tichivangwadza zvandakaona izvozvo handei panyaya. Who is the lady, right? Esi sipapala panoza panenda pa live ndokangamwa shamwari ndokangamwa sawi wangu ndokangamwa noti nemakai nchakudza next time satainda. Hello dear. My sister. How are you, my sister? I'm good, thank you. Right. I'm now on live. Right? Yes, I'm now on live. I have people waiting to listen to your story. So I just want you to explain to the people how it started, how you met this Tanya, what happened up until today. Can you please explain in the English that you understand yourself too? Let me add my sister first and then my father. No problem. Okay, she's there. You no problem. Yeah, good afternoon. Afternoon, my sister. How are you? I'm fine, thank you. Yes. How are you doing? I'm very well. Thank you for coming on our platform. We are tired of these scammers. We are tired of these thieves. We are tired of these Zimbabwean ladies that goes everywhere to steal from people, and in the process they're tarnishing everybody's image. We are totally against that. That's why we expose them. That's why we find them. That's why we look for them. Like yesterday, we had another woman in the UK also who was scammed 119,000 rands. But fortunately, I managed to trace that girl. I spoke to her, so I'm just waiting for her to do the right thing, or else it's going to be something else. So can you please explain to us, if you can tell us one what happened, how you met this girl up until to the stage where we are today? What really happened? Yes. Okay, this is what happened. My friend, as you know, people were coming here to work in UK. So my friend told me her friend who is a nurse who works in Bristol has somebody who is bringing people. So I was given the contact number. So the contact number was given, the lady, her name is Tanya. So I text Tanya, and I remember very well, it was on July the 14th because it's my brother's birthday. I text Tanya, and eventually, I think 3 or 4 in the morning, I have all those text messages. I can screenshot it, you put it up, if that's fine. And she told me, yeah, they do COS, and she gave me the requirements. So I proceeded. My sister didn't have the English test, so we went ahead. She did the test. She did the necessary. When it came to the payment, she had already told me how much it was. So I referred back to the person who sent me to her because I wasn't sure if it was genuine. So the lady said, yeah, you can pay her. So I requested if we could meet and make the payment. She told me she'll speak to the boss. So the boss said no, because they're in Bristol, we're in London, and she's not willing to meet somebody. So me going blindly, I was given an account number. I transferred the first money. The bank took the money and didn't give them, then they gave it back to me. So she came up with the other account. Eventually, we ended up, before Tanya wasn't picking up the calls, but eventually we started talking. And she told me the truth. She told me even herself, she's here on the COS. I don't think she's even been here for more than 3 years. It's less than 3 years. And so we started talking, and she told me she had other vacancies. And that's why I came about to tell the rest of the people that she has other vacancies. And we could talk. And that's how even I got to have photos. And eventually we paid all the money. And then that is where our problem came in. After we paid the money, actually the last money we paid in, I think there was a scam which had gone for the Nigerian, because when the COS came up,
she sent me the COS and highlighted the numbers where you can get the company number, and I think that's the main one. And she told me, because the Nigerian have exposed, nowadays the embassy are asking questions. So what do we do? So I said, to be very honest, email me so that I can have a proof that all these things are taking place. She emailed asking for their details. She emailed me the interview. She emailed me everything as it is supposed to be. And I have all those proofs and everything. Now, for 3 days, I didn't hear from her. So when I heard from her, she said she had lost the phone. And no, she had swapped the phone and she didn't have my phone number. And then that's when she told me, I asked her, now we've done everything. When are you sending the COS? As for myself, she said, I'm going to apply it for your sister, which was fine. Now, that night I sent her all the details she required. And then she didn't. So in the morning I phoned her and I told her, Tana, be honest with me. What is going on? Because in this world you have to be honest so that I know what is going on. So she told me, people from Kenya, because I think whoever the people they were dealing with was from Kenya, have started phoning the office, and the head office doesn't know this is what we were doing. We were doing it behind the head office. So I asked, what will come of it now? He told me, no, your sister one is going to go through because I have all the necessary documents. And then that's where the problem came in. So after that, I could text Tanya. She couldn't text me. I tried phoning her. She was not phoning me. Until the last minute, she said, we are going to refund the money. And I told her, fair and good, and I gave her the account number. Then and I told her, after a week, I said, now I want the money before the Tuesday. And after that, Tanya, I think she took out her SIM card and everything. Okay, after that, I've never heard from her again. How much did you pay here, all in all? All in all, we paid around £24,000. Jesus! Yeah. This is between you and your sister, right? 24,000. No, it was between me, my sister, my cousin, and a friend. So, okay, the four of you, because there are other two people that are not here that are away at work. They requested that this live be done in the evening, but I can't have a live in the evening. So I said, okay, it's fine. We can go live, the two of you. So we're talking of £24,000 here that was given to Tanya and nothing happened. Do you know the name of this company that you were told you were going to go through with the COS? Yes, it's called Care for You, as care and number 4 for you. Care for and you. It's in Manchester. Okay. Yeah, it's in Manchester. For you. Care for you. Do we have such a? And it's in Manchester. Did you try to Google and find that kind of a company, care for you? When she gave me, the first thing when she told me the company, I Googled the company. There is a place you go on in UK and you get the company details. I got all the details, so the company does exist. Okay, so did you try to contact the company after you tried to investigate and find that the company is there? Did you go to the company and try to find this person and try to lodge the complaint there? We did, and they said they don't know who Tanya is. Is it possible that she used a different name to you? That could be possible. That could be very possible. However, that could be very possible. Well, I doubt, because if she was the girl who was working with, they used to call her Tanya at work. That's another thing. The reason why I said her real name is Tanya should be. How are you sure? How are you sure that at work they used to call it Tanya? How are you sure? Because this other lady, I think the only downside to it, there are people Tanya had brought. I think that's what I heard. You heard from who told you that? Contacted me. Somebody, I don't know who gave them my number, contacted me, and they asked me. The person was from. It was I think they used international card, and they were from Kenya, and they told me, I believe we are sailing in the same boat. And I asked them, what do you mean by that? Have you paid this and this and this person, Tanya, in UK, X amount? Is she connecting you?
to come to bring your sister over to UK. And because I wasn't sure who I was talking to, you have to be very careful. Yeah. I said, no, I didn't. So in a way, I believe her name is Tanya. And she lives in Bristol. She does not live in Manchester. She lives in Bristol. And the job she does is door to door. What is it called? My sister will know the Domiciliary. Yeah, that is the job she does, yeah. And she has a young child. She had the baby here. We end up talking and she has a baby here. And I think the dad came to UK not long ago. Meaning to say But that she also went to pick up the dad. Tanya went with the COS there. Say that again, please. Tanya went with the COS to UK. So, which the account she that came with COS. the account that you deposited the money, whose account was it? It was her manager's account. Okay. And her manager is British. Well, I do not agree with that because we don't know. We were just given a name, Shika, Chike. No, Vivian Shika. But Chika is We not. don't know what Chika is not. nationality is that. Chika is She's not. British. She told me she was British. But Chika is Can not. say anything. Chika is not British, my sister. Chika is not Yeah, it British. sounds either. It sounds like I'm Nigerian British. or Yeah. Listen, I'm Yes. British, but I was born in. I'm British, but I was born in Kenya. So think about that. We Okay. don't know. Yeah. The surname cannot actually tell you Okay. where the person is from because continue. Okay, since you paid the money, you deposited the money into this Chika's account, did you ever go to the bank to try and find out who the person is? Because I think if you report this case, the bank can give you all the details. Because of data protection, because of data protection, UK will never do that. No, And I will if tell you because it's of listen, data my protection, sister. they can never give you the detail. No, listen. If you report this to the police, right? You report this to the police. You report this to the Home Office, right? The Home Office these days, they are strict to these things. They are busy investigating about this kind of scams, right? They'll investigate. They can go to the bank and get that information for you. I wrote to the Home Office and they haven't gotten back to me to report to the company because everything is from the company. Yeah, true. And they haven't gotten back to me. I think they're taking time to get back, but I wrote to them about 2 weeks ago. Trust me, that company is under investigation. It's under investigation. Most Trust me on that. probably Yes, it it is. is. It is. These days, the Home Affairs is not playing. You just put an email. They investigate that company silently. They won't even come back to you because you talk too much. They'll just do it silently. That's when you just hear they went there, they closed the company. Yeah. Yes, Yeah, they do have pictures of Tanya. I posted pictures of Tanya on Facebook. To my surprise, nobody seems to know Tanya because normally when we post somebody, it doesn't even take us, 5 hours for somebody to come and say, I know the person. Unfortunately, nobody seems to know Tanya. That's where my main, concern is. That's where my main concern is now. I'm starting to think, Tanya, is she from Zimbabwe, really? She's from Zimbabwe. Yeah, that one I can tell you. She is from Zimbabwe. The accent is Zimbabwean. We were talking about the way I would talk about Kenya. She would talk, because even her, she was bringing people here. Even the people from your country, some people, they didn't come here. And she told me they were giving her mom a hard time. To be honest, she was even mentioning where she's from. It's only I was not paying attention. I never thought this would come to this. Yeah, see, exactly. So I was not paying attention. Yes, she's Zimbabwean. That one I can tell you 100% she's Zimbabwean. So the pictures, now let's go to the pictures thing. How are we sure that the person in the picture... Even about our food, which we have in common. You have pictures that you have given me, right? Some of them, she was at work. She was even wearing a uniform. That is what is bothering me. Because after posting those pictures, nobody seems to know it. How sure are we the person in the picture is Tanya? It is Tanya. That one is Tanya. It is Tanya. But you didn't meet her. You never met her. her. Profile. You never met her. Reason being, it's as if we became friends. She'll put, when she goes to party somewhere, the way you put status, you cannot keep putting someone else photo. No, they are doing that, my sister. They are doing that. The case that we had here, the day before yesterday, you don't want to know. The case that we were doing the day before yesterday, the owners of the pictures, I had to expose myself when I posted the picture that was on the profile that she was posting on status.
That's when I took, because we also thought it was her. When I posted here, the original owner came and said, what is my picture doing on your platform? I'm not a scam. So I said, no, somebody cannot have more than 20 pictures of you, posting them even on sellers. And what she said, no, you can do a video call. It's me, it's not her. You see? And it's a totally different person. Even on her profile picture, she had put the same, like she was trailing this person. Each and every time, whenever she puts a new picture, she's taking the picture, she's posting on her status. She'll take it. Yes. Okay. So it's a possibility is 100% as well. Because they are doing that, knowing you are looking for them, knowing everybody will find them. They'll put somebody else's pictures. Because looking at that girl again, I don't think she's Zimbabwean. Honestly, that's the first thing that came to my mind. Looking at the picture that you gave me, that girl is not Zimbabwean. So it could be somebody else's pictures that are being used. That girl is not Zimbabwean. It could be, but herself, she's Zimbabwean. Yes, herself is Zimbabwean. Yeah. Yes, herself is Zimbabwean. But the pictures, I don't think it's her. That's why we are not finding her on Zimbabwean platforms. Because she's not Zimbabwean. What we can do? You know what we can do, yeah? The first person who gave me the phone number, the person who introduced us to her, yes, worked with her. We will find a way to tell her to tell us where they worked, and from there, personally, we'll go where there. At least somebody will know something. Okay, when you speak to the person who gave you this Tanya, what is she saying now after Tanya is gone out? She has calmed her as well. She has gone out as well. She has calmed her, but with her, she knows Tanya. She's seen Tanya face to face. But you see now, you see now, this could be a scam. They've worked together with Tanya. It's only, you know, when you're working with agents, today you can be sent here, tomorrow you can be sent there. So she has worked with Tanya. But you know, do you get what I'm saying? This could be a scam, and the person who directed you to her could also be involved in the scam. How come how come that she also went out just like that? No, she's available. Her money was taken. She's available. She's available. What we can do now, you're saying that you're putting sense you're making a lot of sense. What now we can do? We are going to send her the photos we have, because we haven't exchanged, for her to tell us if that is Tanya, and then to ask her for the surname. I'm sure because of logging in, and if she wants, she can find out. When they work together, she can go back to the books, NHS, and somebody will remember what name she used in the NHS. Definitely, because this lady who referred to Tanya knows something. She knows something. She should know Tanya's details. Since they work together, obviously, as Zimbabweans, they used to talk. She could know where Tanya comes from, the exact place in Zimbabwe. She can know the surname, you know, because they work together. You know, normally Zimbabweans, when they are working together, or maybe are going to this domiciliary thing. The lady she was working with is Kenyan. The lady she worked with, the one who introduced us to her, she's Kenyan. And they worked. Tanya as a health care assistant, but her, she's a nurse. The lady, her name is Jane. She's a nurse in that hospital. So they work together. Now, saying of what you've said now, we are going to contact her again and send her the photos and ask her to go back to the date when she was there and find out the surname. Then we'll get in touch with you. Yes. Can you please verify with her again with the pictures if it's really the same Tanya that is in the picture? Because she's the only person now who can tell us if it's Tanya. Yes. For sure, my sister, if this lady is Zimbabwean, it won't even take us 5 hours, 1 day to find someone here. Somebody would come through and say, I know her, she's from this place, blah, blah, blah. But it seems as if nobody knows this Tanya. That's when I started, putting 1+1 to say, no, this person could be using somebody's pictures, somebody else's pictures. Okay, what I'm going to do, we'll wait. She does long shift in the evening. I'm going to text her there. I'm going to WhatsApp her now, the photo, to verify if it's her, and then I request her, when they work together, what name did she use, and if that is her true photo, and then we'll get back to you. As soon as I hear from her, we'll get back to you with all the full information. But I still believe also that the bank can do something. The bank can definitely do something. The bank can definitely freeze this money or do something. Seriously, the bank can do something. You know, the bank right now is our biggest lead. Yes. Since the money was put into the account, the bank is our biggest lead. By the way, I've written to the bank. I've written to the bank to see if they can refund my money. So they told me it takes about 28 days for them to do the investigation. So they are meaning to say they are still investigating.
Yeah, it takes 28 days to do the investigation, and then they'll get back to me. Okay. All right. Mm-hmm. So how many days now is it ever since they started this investigation? Today, I think today is the 10th day. You know, they don't count Saturday and Sunday. I think today is the 10th day. I'll go back to the email. I'll check their reply. I'll get back to the email. Okay, somebody is saying here the bank will not do anything unless you have a court order. So how can we get this court order? No. They will do something because you paid for a service and it wasn't issued. So they're going to investigate on their side if the service was issued. So yes, they will. And the bank, and somebody is saying also, someone is also saying the bank can even trace the address of the account holder, and that's correct. Yeah, they can. That's true. Very true. And also somebody now we are just putting our heads together here. The account she was using, they are not these normal accounts. But they're still regulated. They are still regulated by the finance. Whatever finance, so it is still legal. Whatever they were using is still registered here as a bank. Okay. So they'll be able to trace it because it's registered under the trademark. So it is an app bank, but it's still registered. Okay. Because we just trying to put deposited was Monzo. We are just trying to put our heads together here to see what best can come out of. You know, one head is better than 1, 2, 3, 4 heads is better than one head. So somebody is saying you can report to the police and get a reference number which you can give to the bank to give all of the details of the person you send money to. So you see, yeah. When I spoke to my bank, they said they were going to do it for me, but I thought they're taking a long time, so I did it for myself. And they got back to me and told me they're doing an investigation. They'll get back to me within 28 days. And because it's not, I think you have until 2 years to report. Because before, if the bank won't give me the money, that's when I'll go to the police. Okay. Somebody is saying, the bank will refund my money, then there won't be any need of me going to the police. Someone is saying the bank, if they use the Monzo, the bank is used by criminals, they won't bring it back. If she used the Monzo. No, I read some reviews, they do. Reviews, they do. Okay. Before I wasted my time, I went and read the reviews, and even my bank, which I had deposited with, they told me they're going to request them, but for me, they're taking forever. So I said, can I even myself request? And they told me, yeah, even yourself, you can go ahead. Okay. And yes, they do. Yeah, they do. Okay. Whew. Yeah, we're just keeping our fingers crossed. Let's go back to this. Please resend me the pictures again. I'm going to repost them again now that the story has people's attention. You know, maybe you saw the pictures, guys, but didn't pay much attention. I'm going to repost them again, the pictures now, so that you see this Tanya that we are talking about. As many as we are right now on this live, somebody, if really Tanya is from Zimbabwe, and if really Tanya is the one that is in the picture, somebody should know Tanya. Somebody should know Tanya. I'm going to repost the pictures again, and we see if Tanya is going to be known by somebody else. There is no Zimbabwean that can... And she live in Bristol. She live in Bristol area. Somebody saying, please do, I am in Bristol. Yes, I'm going to send the pictures right now to see if any of you guys have seen this face, knows this face. If really she is from Zimbabwe, I'm telling you, somebody must know her. We have to bear in mind that she's not been in the country for a long time. Yeah, no. Even if she's not in the country, back in Zimbabwe. Remember, exactly. She grew up in Zimbabwe. She went to school in Zimbabwe. She grew up in Zimbabwe. She went to school in Zimbabwe. She spent most of her life in Zimbabwe. So people, somehow people in Zimbabwe should know her. Somebody must know her. Even her relatives, even the neighbors, even the people that she grew up with. Somebody must recognize it. Say, I know her. Somebody must know her from the school she went. Of course. I'm sure she went to primary school, secondary school, or maybe even university. Somebody will know her. Of course. So I'm just going to try and repost the pictures again. Even the church. Even the church, yes. Somebody should know her. Yeah. If we don't find her, I'm telling you, the pictures are not hers because they are doing that. These cameras are... Well, like I said to you, I'm going to verify from the lady today because I know she does
12 shift. Long day. A long day. Once she get back to me with whatever information, I will get back to you. As soon as she get back to me, I'll get back to you to confirm if that's her photo and if she can go back and find her real names. Or even Thank you, Holy Creations. Thank you. Oh, I understand you refer to me by Holy Creations. No. And something else to add, she's working very close with Kenyans because the other lady that was scammed also, she had to send the money through M-Pesa. M-Pesa is a way of sending money in Kenya. Mobile money. So more money when mobile money. So at one point, she made the woman to send money through Kenya twice or 4 times. So she's working within with a few Kenyans. She's not working alone. It's a totally different thing, and to know the whereabouts of Winky, but we all know who Winky is. There are people that went to school with Winky D. We are not interested in where Winky lives and whatnot and whatnot. You know, but if people can take their time to find out where exactly he lives, they'll find it. You understand? We are not looking for a where she's staying. We are looking for her. Somebody went to school with this girl. Somebody knows her. Her relatives, her mother, the people that she went to school with, the people that she went with before. Somebody should be able to know her. Zvawingira kutotaura toyo drama rakutora dance takati zakusapanogara wingi. Takambofambira nyaya dzawingi todzidii nyaya dzawingi. Imi ndimaizitsvaka henyu hamene zvamaizitsvakira. Sitiri kutsvaga munhu mupenyu, a person who's alive, a person who has been in Zimbabwe. Anofanirwa kuzikamwa, she should be known where she's coming from. So my sister, can you please just now resend those pictures again? Let me post them again. Then in the evening, I'll get hold of you. If by tomorrow morning we don't get anybody who says she knows it, I'm telling you the pictures are not yes. Okay, sure. Because the pictures, when I looked at the pictures, I said, is this girl Zimbabwean? I also got some question marks though, but I wasn't so sure since you had told me that it was her. But now let's go back to the drawing board and see how best we can try to help you. Okay, sure. Please resend the pictures again. Let's start from there. Okay, I'll do that. Mind you, guys, there are 4 people that were duped. 4 people that were scammed by this same Tanya girl. 4 people that were scammed by this Tanya girl. It's not these 2. It's 4 people. And she took an amount of 24,000 pounds. That's a lot of money. 24,000 pounds. The money she took. How much is it all in all if you put it in rands? How much is it, guys? Can you calculate if you put it in rands or in US dollars? How much is it? In rands, in dollars, I think it's close to about 21,000. Maybe. That's a lot of money. 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 Okay. Send me the pictures again. Let me resend it. I'll talk to you later in the evening. Okay, I'm going through my thing. I'm going to send it in a minute. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Bye. Hey, guys, takutaura chirungu pani. Hey, guys, takutaura chirungu pama platform apa. Zvakagoma tichingovhuna tichingokiringidza tichinda tichikiringa tichivhuna tichikiringa tichinda. Hey! Saka imi guys mbonyatsokundudzai kana tasvika kuUK yuko. Tichange tongotaura nechirungu all over. Hey! Guys, gore ratinodzoka kuAfrica tiitangoivarungu. Hey, tiitongochikiringa. Mukunosaka every communication inenge chingori chirungu everything. Pose paunofamba chirungu, pose puri chirungu. Yo! Nai Jesu! Zvakawanda mai mwana. 24,000 pounds yakatora. Mari yetoti company imwe haitorina mari yakadaro. Company cheche emie company ninge sina mari yakadaro. Ari kukoleta 24,000 from just 4 families. Mu UK mota chiri mweni. Mu UK mota chiri mo guys. Zvakaoma. Inangu handizivi kuti vanhu vanovata sei guys. Handizivi kuti vanhu vanovata sei. Ini guys ndingatofane stress ndakavata. Kungovata ndiziva kuti ndakaba mari yomunhu guys. Kokuhla kwandoita. Ini hangu kana muchiziva kuti ndiri gwara guys, kana muchida kuziva kuti ndiri gwara panyaya dzezvikwereti. Apo ndonyatsa kukumira kuti ndiri gwara mai mwana. Ndinohla mai mwana. Pane musikana, pane umwe sister yedu panapa.
yakanditumira. Hey Sisi Margaret, how are you, lovely lady? This lady is so humble, guys. You must follow her. She gives updates about it in my free COSs. My links achona. Pane mukadzi akanditumira mara chindipe munina wake. Munozo zvangu zvokukangamwa 500 rands, guys. Kuda ukasa reminder ipapo ka chipedza kudaro handi ndikangoita zvima minutes nyaya dzawanda kudai ndinotokangamwa kutorivara kukangamwa kutoinda chero chekutokangamwa ndakangamwa mai mwana. Munozoti neziro uya munino kuindipe mari akati achiuya kinditi Sisi Melly ndikati ini nyaya yachatoizivi ndikati Sisi wako wakapa ini mari ndakutoramba ndikati inini akana ndigozika guys ndakangamwa katesi zvinizvi ndakangamwa ndiwandipa katera nevanhu ndakangamwa indombo tumigwa mari dzakawanda sedzikunzi Sisi Melly mari iyi nditumirewo kwakati animaona ndopiwa mari dzadziya ndotumira kwakati ndimomuziva vanhu dzimwe mamaaccounts avanenge saka munhu anogona kuti imari yekutenga mabuilding material ndaisa maaccount menyu kana yauya munditransferawo maaccount ishi pamwe munhu okuno kwanenge asina account animaona ndopiwa mari yaya hobo ndogonapiwa kana pane pamwe ndakandombopiwa 500,000 chaicha yanga equivalent 500,000 rands mari yoyo ndichifunga kuti ndipe hama yavo mari handi ndakatoita kunoipindira mubenki nekunotsanangura kuti mari iyi ndei kuti ndiicollecte iri bag mubenki ndichibuda ndakabuda ndakaita kunge ndichaisa mukati mebhurugwa ndikati zvino ikanzi ndatoregwa pano kuoudza muri kuti ndakabatwa nkunzi pabhenki anoti chii zvanga zvakandiomera kandaita kubuda ndakagumbu laki ndakangopaka mota pamberi apo saka ndangobuda muFNB ndichipinda mumota animona ndichibva ndangodiwo ende kana vachikupa mari dzakadaro havakupi papublic vanochiona saka ndakangopinda kuseni ngangopuwa mari yangangobudawo zviri smart animona ndikatizosangana nemunhu uya ndisangana nemari yamai mwana ndakati ndichipedza kumupa mari ka ndakatora picture ndikati mari yacho yemaoko akazoti ndapigwa abva pandiri it's none of my business mari iyi mukadzi yakaseka mudhayaris ndichimusenderama ndichiti zvikanzi ndikati nokuti mari idzi dzinohlisa mai mwana ndakarwana nezuro rako nditi mari ndakagwa kuti ndikati mari yacho 500 muzi ndikazongoti 500 pane chati here pane chitione ndokozi ndipigira conversation ndikati izvi zvinhu zvidadokangamwa ini ipapo sentime ndakabva nakuti 500 ndohakuhlaka hopecheza dziuyika makambota munhu anorwa confusion nechikwere chimai mwana anohlake kunzi ndozoti kutokubira munhu ndiri kuti mbavha iyi linda usho akanditi kwanzi speaking English it's now a village meeting musikana uyu linda uyu okubira mai vaya 119 akanditi Sisi Melly ndopai 50k please my sister ndikati unotori nayo hako dzosera mai ava mari yoyo give this woman that money ndakamubvunza ngati naiwe ndichivata inini iwe ndakamubvunza mubvunzo wokutanga ndakati uri kurara sei mai vangu vakava vari kugwara serious ndine mwana neautism ndikati that does not justify kubira munhu ende itori game yako iwe nemurume wako you are not working with Mrs Jones hakuna Mrs Jones it's you nemurume wako muri kuita zvinhu izvi musiku chako murume nemukadzi muchivata munovata sei munoziva kuti rufu rwenyu ruri padhuze and trust me if you are looking at me rufu rwenyu handisi kukuvhundusa kana kudii but rufu rwenyu ruri so close kudai and mari yamunenge matora 116 19 whatever inopera but rufu rwenyu ruri apa ndakafunga kuti ini ndinonamata ndichipfugama unozati ndandakaisa foni palaudika even murume wangu akati murume wangu chayakati achinzwa vanhu kutora akati are they normal these people normal ndikati imagine ndichimutedza picture akati vana vadiki ivava ndikati vana vadiki ivava zvikanzi unozati nyika yaenda kumawere ndosaka vanhu vachifa vana vadiki vari kufa kudarika vanhu vakuru ende zvitarisei majority yevanhu vari kufa mazivano mayoung generation iyi iri kufa vasikana imbopfeka hembe timbotengesa kadzimwe dzanga dziri mamonaki dziya tusaizi tudiki tohembe imbopfeka ikatumajini imbopfeka timbotengesa dyai mupfeke asikana ndimbotenga ndimbosapotwa namadhayaris angu ina handibi guys motondisapota nditesa zvangu zviri legit handibi mona mayoung generations aya muri kufa kungodai ndiri mugroup regweru gweru people daily kunopostwa mazira madikai my age madikai pane munhu akasvika patozonyora poste kuti naimi muri kumboonawo zvikuitika kuti kuri kungofa mazira aya zviri kumbofamba sei and check your inbox Melly alright inbox kana kuti WhatsApp inbox or WhatsApp anditi maona zvinonetsa kuti unyatso kunopinda machira kutovata kutoita zvinonyadzisira murume nemukadzi usiku muchiziva kuti muri kugara kutama muzvati muri kutiza nemari yevanhu saka until when are you going to keep on running away
muchamhanya kusvikepi? Muchamhanya mugotiza kusvika riini muchitiza? Apa mari inenge yapera kai? Apa muchange muchingotiza chete mari yapera? Saka muri kuitei? Kwanzi munhu anonzi Walter Chidawa nyika ndeupi woyu? Hamusi kumuziva. Trust me, Linus, one day muchadzoka pano chiti munhu yaona mafiro aita. Makamuona munhu akaburiswa matumbu nebanga? Iri patendera pasi Facebook apa. Makamuona munhu akadhedhugwa matumbu ese akabuda pasi nebanga kuti waya. Munhu apedza kumudhedhura akazvitora selfie kudai. Munhu anenge atozva ndikuenda kujereka. Anotozva ndikuenda kujera hapana 2 ways. Akabva tora selfie kudai. Akazvitora selfie ari pamatumbu iwayo emunhu. Munhu avata pasi akafa. Matumbu ese munhu ane matumbu guys. Matumbu ese kubuda kuti waya kuyanika kudai so. Ende aicheka vanhu achionaka. Vanhu vachiti hii achidai achivhura itori video. Ndakatadza kupedza kunyatsa kuiona video yoyo. Ndakatadza kunyatsa kupedza kuiona video yoyo. Matumbu akabuda kuti waya kudai akatora selfie kudai. Kutora selfie. Mufunge. Zvakaoma. Kwanzi madiaries tengai nokuti ikagoya. Admin vari kutaura mucomment section. Hanza iso ichitwa horrific. Princess, wakaiona ka? Imagine uchifa seuku, kufa sembuka kudaro. Kufa sembuka kudaro nemari dzavanhu. Nemari dzavanhu. Nemari dzavanhu. Haipostiki video yacho dai haipostika dai ndaipostira. Haipostiki ndagara nditori ndakatoina zuka izvo 3 months of consistent basa muchita basa consistent. Hamusi kuna chita consistent. Ndo yandoposta zvedo ndiviolate kana hazviti. Ndasara ne1 month chete. Hashigoni. Ndakavhunduka. Ndakavhunduka mai mwana. Vanhu vanokuvedzenga mari dzevanhu, mari inogwadza kushanda. Mai mwana, umwe since South Africa munomu kune vanhu vanodya nematemba guys. Matemba kutenga cabbage mai mwana, kudya necabbage every day kusvika wiki rapera. Mari anayo achisungirira mari, achiviga mari. Munomu ese mune vanhu vakadaro. Mune vanhu vakadaro. I still remember ndikuita nyaya yachimirira sikana vantika kuti tipinde pabusiness. I still remember time yataitengesa madhoiri. Time yataitengesa madhoiri kudhara pandaidzati ndaive ndiri hustler raigara riri parodi. Ndichakura paya. Antika ndichakura paya guys. Taibva kumba takati matemba. Mufushwa. Nyama yakachipa muno madhezi wa nyama ita ma 3 rand 2 rand cheko cheko. Tichina na free state kunotengesa kwa kunona na Northwest purchase to muchina unotengesa kwa. Taibva nemufushwa wako matemba wombora. Mufusho wombora, mufusho womunyemba, mufusho womugarden. Antika muriwo green unosvika kauchirika fresh kuno. Usha kunoteka cabbage. Uchapedza 2 weeks dzako ndo chikafu chako. Mari tinayo ndenda kasungirira 3000 rand mazuva yanga iri mari yairema yaikosha. Ndichikolekta mari yangu ndaisungirira. Ndinenge ndine chipulling socks changu chandinenge ndichisa muhomwe uchanaisungira muhomwe. Saka ndo matairola mari yachisa saka unosungirira muhomwe kuti usabigwe mari yako. Saka inofamba iri mukati medress iri muchipulling socks. Chero unongobvisa uchigeza wakaisa paside paunoiona wapedza usungirira mari yako. Mari yaigara muwest kusvika uinde kumba mari inenge iri muwest. Ndo kutaita singabigwi nokuti mari yedu taisungirira muwest. Animaona. Taitoti nhasi muriwo une uwoyo mufushwa wamatemba wenyama wemunyovi mangwana mufushwa mari ndinayo guys. Ndisingapurisi kunotenga nyama. Mari yangu ndinayo. Musona iti tikutenga nyama ka. Andichika ndaifamba na meguru wangu na mai vazuva. Mai vazuva vana ava mai guru wangu ndo vandaifamba navo ini. Navo mai guru wangu vavo zvotaita. Musoti utaitenga nyama chaiwo nakumbuya sivanda. Musoti utaitenga nyama chaiwo taitenga mabhonzo ehuku. Mubvunza izuva ndogara nchimudza ndagara nchimudza mastori ziwayo naJoy uyu asakashaika. Ndagara nchimudza mastori ziwayo. Taitenga mabhonzo ehuku. Ndeyanga iri nyama yedu because aita 1 rand chipaketi. Ndo musono toisa muriwo. Toisa muriwo mumamhikiri uyu. Dzakawanda ebe dzakadziri mabhegi 9. Zvaririwo asina mwari ndinamatirewo dhimoni. Dhimoni rehembe please ndinamatirewo hazvisi normal. It's not normal. It's not normal. This is not normal. Right. Taisungira tichilive zvokusvikira takwira bhazi. Taizotapa kuFree State guys. Tapinda muJoburg tichinda kumusha. Antimaona. Tapinda muJoburg tichinda kumusha tapa kuFree State. Antimaona. Ndo patezo usungona sadza rekuti takunodhasa reva papark station.
muzati mapakisini paya kudhara paikosha paya papakisini pamunona paya sadza riya waitobva wakarirongera uchibva kwaunobva kuti papakisini ndine munhu wangu andotika kwaari because aisa sadza rake rakadai oisa mazisaladi hobho zinyama raifurayiwa kudai so muzibhifu riya raifurayiwa kudai so uyu mumafuta kudai roisiwa kudai ndio after 2 weeks ndopata tadya first meal yakakwana tichinda kumba antimaona toridya ziningikiri zinyama riya sadza riya rinenge rine masaladzi ka towakuti ya zvabhadhara handimaona time park station yakazenge yatoregwa chimuti munona muchikwira kana muchibva kupark station hani munokura zvimasteps zvine zvakudai moenda pamakombi pamusoro apa naividiwe moenda pamasteps pamusoro apa pazvimasteps zviri pamusoro zvazvaizvi kudai so handika pane bhucha riri apa pariya pane vakadzi amene vakazodzimwa nekanzuru vakazenge vakuuya nezvimabraisend zvavo vachiikwamidza saka maidya yanje inenge yaabrai manje yairohwa pamoto chaiko handimaona saka vakazenge vatorerwa bhizinesi nevavava handimaona totenga zvimasaladi zvedu zvichakalaka vavanga kuti uchichi 2 weeks uchidya muriwo mupfusha toilet unoita ukaita zvegirini mai mwana uchidya sadza nemuriwo nemupfusha asi mari unayo nokusada kusunungura madzimai amadhoiri aigona bhajeti aya ndio parizosvika kamunhikikiri mujobhek miyamiya totenga kutengawo mawashing machine achakosha kuzimbabweko takatenga kuita mawashing machine aya achakosha tisakatenga kumaona kakuno kuSouth Africa kuno vana vazimbabwe zvinonoka kusvika iko zvino zvakumanya kusvika kuzimbabwe nenyaya yeteknoloji mafoni chichiya motokari akaipa kadini takufambira nedzimwe nyika iko zvine nyaya dzetechnology kuzimbabwe zvinhu zvainonoka kusvikako toona tichiti vanhu wachene totengawo toendawo nazvo kuzimbabwe tonodidi mvura yangasitoinetsaka paya mazuva aya maflat screen taive nematuvi edu edumbaya hanimwana maflat screen achitanga kupindawo totengawo tisaitotanga munhu unombokatobhadhetamara kochera nemai ndikatenga usari hwe2 ini ndiri kuda kunotenga tv yangu mujobhek flat screen hazvibudi tisitakatonga kuita maflat screen mumaraini aya handiti maona tichitenga pana wanderers exactly mainix dayari sipo paya pana wanderers tichidii uchitenga tunhu tusiko kuzimbabwe uchinzi mamanage uchidii handiti maona kudhara saka mari kune vanhu vanototi mari yakadaro vachitosungirira mari mumba ndakambokudza nyaya mukomana wokufa kupretoria uko asina kana mubhedha achivata pasi musi wakafa mari yake vanhu vakunorongedza mumba hama dzake vachitoti zvotounganidza mari ndokuwana mune plastic ranga rine 164,000 rands ranga riri pasi pechimatress chaivata asina kana mubhedha musina kana chikafu asi mari yanga nayo mari iyo ndiyo yakatozoshandiswa parufu rwake kwakutozomutengera kofini kwakutozoshandisa mari iyo vanhu vanozokontribhuta mai mwana vanhu vanototi asiya mari yake zvina ngakutengwe chikafu ngakudliwe kwakutodliwa ma7 salad pamanikikiri ma7 colors pamariro saka kune vanhu vakadaro iwe ungotora mari iyoyo iwe ungotora mari yemunhu just like that kungoba mari yakadaro and then you think you can just go scot free zvazvinoita mira ndikudzei pavha dzakanditeerera vanhu unogona kuvajuta andika vanhu unogona kutora mari zvechokwadi vakakushaya asi pamunotora mari dzimugare makaziva chinhu 1 unogona kushayiwa mai ava shuwa ve119 ndega ndikudzi mbavha dziri kutrola idzi kuteverai dzakahaiwa didi whatever munogona kuvadhoja asi kune 1 jinda ramusingagoni kufa makadhoja kuna mwari kumusoro kwanoona kuna mwari kana muchiti imimi kama ariko imi ndimi munotaura kuti kama is a bitch come out knows everyone address hati ndimi munodaro kuna mwari kumusoroko anoona iye haufoka muescape mudhara yeye unogona kutiza chese ukadini asi uyu anoona ende musakangane kuti misodzi chinhu chinokanganisa vanhu paupenyu moyo ndosaka ndichiti sometimes it's very important to say sorry musarwadziwe kubudisa sorry mumuromo kana wakanganisira munhu because chigumbu chese chinobva pamoyo wemunhu munhu achichema every day achingofunga mari mai vakutaura kwanoita mari ya119 kavanorwadziwa nemari ya vakadzi ava zosvika vainde kuzimbabwe platform vese vari tukudai vanhu vakadzi ava vachitaura zvenyaya yemari iri kuvarwadza imari yakawandisa imari yekuti vakatumira kusha kwaukinya right now vanogona kuitawo progress imi mongotora muvanhu ava munogona kuvajuta asi mudhara god you never go scot free tsamwa dzavo pavanonamata vakadzi ava kana vachinamata hatizivi vanonamata vachiti kudii umwe anochema musodzi kudai madziwa dikita kudai achichema munozviziva imi panonamatwa kuti unoita emotional sometimes unoumburuka pasi uri wega tinozviita kuumburuka pasi kudai uchinamata ukaona manamba udhipa kudai soti mbavha dzakuinda ani mwana dzakutiza vanhu vanotiza vachichema achichema ari mumba makachirola pasi pafuro achichema nezita rako umwe anoita zvechivanhu anenge achienda kunopira every day achipira nezita rako achitaura nezita rako and you just think kuti you can just go scot free nemisodzi yevanhu. Don't take misodzi yevanhu for granted. Don't take mwoyo wevanhu the biggest
biggest chinhu chinokusungira play moyo wemunhu. Muromo uyu une simba uyu, muromo uyu. Paya pamunonza Bhaibheri chipai chasunga pane pasina kudenga chasunga. Paya chiti atidi kuridzikwa tsamwa nevanhu. Muromo une simba. Kwanzi muromo wakafanana nestikemekisa inogona kutungidza pana paikapisa sango rose. Iri one sticker tikidika stikemekisa kana kutungidza sango rese. Ndo zvakafanana nechi nemoyo womunhu. Unokusungira play kufa uri rombe. Dzidzai kuti dzibhadhara zvikwereti asikana. Dzidzai communicate navanhu vanokwereta. Hakuna vanhu vasingakwereti. Nyika chaiyo ine chikwereti. Hani munozviziva, nyika chaiyo ine chikwereti. Vanhu chaiyo tinokweretana pana zvakaoma ndinotokwereta. But dzidzai kuti kana zvakaoma communicate nevanhu vane mari dzavo nemari dzavo. Communicate nevanhu vane mari dzavo kuti unoona ndiri kuda kukupa handina. Ndine iyi shoma iyi. Munandiona kuti you are making effort. Musangoita kaka kuti inini so. Musanyeperane chinotanzwa tinonamata tinodini. As long as une vanhu vanenge vakakusungira moyo chero ukanamata ukaita sei chero ukakwira madziro ukadii kune vanoziva Bhaibheri vanozviziva. As long chero ukati ndinonamata chero ukati ndinodini chero ukati ndiri mwana waMwari. Kana une chikwereti chete chevanhu vari kutsvinyira vawakabhloka vari kufunga kuti iwewe handisi kuzobhadhara mari iyi. Mirai ndikutaure, you are wasting your prayers and your time. You are wasting your prayers and your time. Musa pray zvenyu. Don't pray. Zvinani tingofara tichingoti tinoita pasina kunamata. Mwari hateereri munamato wakadaro. That's for a fact. Mwari hateereri munamato wakadaro. Mari yakaipa. Sweat yemunhu yakaipa. Kana usina kumbira ukaona ndakuya nditi naiwe joita na nyika dzino ndipo waka 50 uriyo kuzoti simeni vakaomegwa zveshuwa ndipo hako wakasununguka nokuti ndakaomegwa ndikangouyi kuzongokukumbira zvinhu zvangu zviri correct hazviiti. Andiona kana kuti kuapproacha kuti naiwe uzoti ndinotoni zveshuwa ndakaomegwa zvechokwadi because handingo pane pride yekuti sometimes pride yako inokurambidza kungoinda kune vanhu so andiona inongokurambidza pride but ukazoona wasvika pakuti ndakuenda waomegwa nokuti tiri vanhu nyama tisitinoenda tinoda help yomwe munhu once in a blue moon but zvokuzobva wati sindima kana muripo madiaries munokwereta vanhu mari try to pay back vanhu mari dzavo. Try to pay back vanhu mari dzavo madiaries kana muripo unokwereta umwe munhu kungoitigwa tsamwa ndikuchiudza vana vangu I'm talking to my kids here. Andika kana muripo kana wangu wakatiziva ukabloka munhu nechikwereti waone mari yake chimu unblock. Go kuseri and say my sister ndauda kukupa handikwanisi kuwana mari yako yese. Ndokumbura kuita payments. Sometimes vamwe venyu mabasa cheche uko muri kuitwa rough mabasa nenyaya yekuti kune munhu haisi nyaya yekubasa inyaya yemunhu akasunga moyo wake. Munhu ari kuchema nezita rako kubasa newe zviri kubhajira. Umwe basa ari kutombori one. Life is not moving because kune munhu akasunga moyo wake. Hauna majunyama, hauna vakutombokuita uroyi, hauna veukamwa vari kudembeterera manikikiri, hauna vanhu munhu wari kuchema nezita rako everyday wakasungira moyo ndiye ari kunamata rako saka zvinhu zvako wakufunga kuti ndikuroyiwa ndiri kudai hakuna munhu ari kukuroya. No one is bewitching you. Sunungura moyo wako, give vape zvikwereti. The same applies nenyaya iya ndokutataura yekuregerera yaya. Hanimona zvakangofanana chikuba tusabhadhira munhu chikwereti nekusunga moyo uchitadza kuregerera vamwe vanhu vanotadzira. It's the same thing. It's the same thing. I understand kuti kuregerera is the most difficult thing pano pasi. Kuregerera munhu akadla mwana wangu, kuregerera munhu akanditorera murume wangu, kuregerera munhu akandiurayira mai vangu zvakaoma. Zvinhu zviri hard. Tepesa tangoti ndamuregerera asi moyo zvirimo. Munoziva kuti ndipo pane blessing yese. Forgiveness sets you free. It's for your own good. I always tell you. Sets you free. And it opens your doors. Your doors iwewe. It's not going to open my doors emunhu wakasungirira. Uyu wakasungirira kana ragara riri rombe. Handika richangoramba riri rombe. Rega atongwe naMwari. Mwari vanzira danzi ini ndini ndicha revenge. And leave the revenge to me. I will revenge for you. I will fight the battles for you, says the Lord. Problem, we want to fight those battles ourselves. Andimona regerera usiye zvakadaro uchamuona achifamba achidla mabhinu usina zvawakaita iwe. Usati kuinga ndakamuregerera wani Mwari vanenge vapa basa because iwe paunosarenda kudai. The moment you raise your hands and say okay Mwari ndamuregerera, I've surrendered everything unto you, now God is able to take over. Mwari vave kutanga kuti take over. But as long as uchiri kujingirisa iwewe uchiri kugona iwewe kuti inini ndinoda kutsungira enda ndimurege enda ndidini hapana chinoitika kune munhu yeye because unoshasa njere dzako. Panogumira njere dzemunhu Mwari ndipo panotangira. Regererai vadikani. Set yourself free from the bondage that you are keeping yourself in. Kusaregerera it's you. Iwe usina kuregerera ndiwo unenge uri mubondage.
It's a bondage yaro revana veIsraeri vari muusungwa chako chako kunyika Egypt uko. Ndo bondage raunenge uri. Open doors. Allow God to open doors for you. Open doors for yourselves. Open your heart. Regerera, forgive me. Forgive the next person Odruyo. Forgive Samantha uyo. Forgive Betty. Zvichienda zvakadaro. You see yourself zvinhu kuchivhurika kudai so. Unodedzwa interview wakambonzi you are not fit to get this post. Unofanirwa kunzi we have reconsidered uyai because you have opened. You have opened your heart. You have forgiven other people that have wronged you. You also have wronged other people. We have wronged other people as well. We want them to forgive us as well. Right? Forgive us. Forgive those who trespass against us for you pray. Because tinoda kuregererawo nevatinotadzira sekuregerera kwatinoitawo vakatitadzira. Let's open our heart and our hearts and let's forgive. Let's set ourselves 2024. Vazhinji venyu muda kuvhura mabusinesses. Vazhinji venyu vamwe muda kuenda kumba. Vazhinji venyu have already started planning. Kuti ndoda kudai, ndoda business, ndoda kuvhura shop, ndoda kudai, ndoda kuti improve. Set yourself free before wapinda 2024. Let it be your prayer kuti Mwari, I know it's hard for me to forgive these people. You have the list of your people kunetsa kuregerera. Ndine list yavo Mwari, ndibatsirei kuti ndiregerere vanhu ava. Mwari zvakaoma zvakadaro, ndibatsirei kuti ndiregerere vanhu ava. Open, vhura mwoyo wako and see. Uone kuti zvinofamba sei. Kuti gore rinouya rinenge riri manake for you. It's going to kuita manakaya anotaurwa nevanotaura manakaya. Zvinhu zvichikuita favor inoita kukutevera. Makamboteverwa nefavor guys. Kuita kukutevera favor. Ini 2022 favor yanditevera. Zvakwa Mwari chaizvo. Zvisiri zvokuti kubhekana kuti ndakakudzai guys ngati Mwari uyu handisi ndomitraya 2022 favor yaita kunditevera. Yaita kundilocate kuti ndiripi favor. Kuita kunditsvaga. Ndakakudzai and maizviona guys. Ndichizvibvunza Mwari kuti Mwari inini here? Mwari inini here? Ini ndiri mutadzi Mwari nditosevenza pamberi penyu. Why are all these favors coming to me? Zviri kufamba sei Mwari? Chichiri kuitika? God knew. Ndakanga ndakazvidza ngati ini ndichasara ndichanotamba nevamwe zvakanaka wese akanditadzira wese ndakanga my heart was clean. Ini guys ngandibvunza right now handina munhu ndechigumbu naye. Bamukuru wangu andaitaura ndakakudza ngati ndakavaregerera. Musi munhu achitaura nezvavo. Achitaura nezvavo. Mazwana ndakanamata ndikachema ndikati Mwari tibatsirei handichadi handina munhu ndakatsamwira kuti ndinoti ndine chigumbu chaicho handina pamberi paMwari chekwe Mwari vakanzi vadonha rasi vamira apa ndivhugwe mwoyo kunzi handina awa ndinoti uyu handina ndakaregerera ndakati Mwari I'm letting go, I'm flashing handidi zvangu handidi ndakaregerera ndikaregerera. That does not mean kuti my friends, no, I just forgave. Ndikangosiya zvakadangati Mwari neni ndiri mutadzi ndakakanganisira vanhu vangani vamwe vakandiregerera wani. Who am I kufamba ndakatakura zvigumbu izvi kuvhara makomba ndati 2023 ka ndaita kufollowiwa kudai so my blessings blessings and mercy, they will follow you every day of your life. 2022 was good for me. 2023 was good for me. The blessings were following me kuita kundilocate out uripi muchida musingadi guys. That's exactly what happened. That was exactly what was happening to me. Vanhu vachidligwa mari dzemaCOS guys ndakakudza ngati handina kutenga COS. I had 4 people vaida kundipa COS. 4 people. And guess what? Pa4 up manager vangu mukoma Godwin somehow tine munhu wekuti hati yedu yaingoti up. Handimaona. He said to me, I'm running with this one. And I said, this one is so quiet and so, and I love her. She likes me. I would rather be with this one. We had to make a decision, guys. Masio at least 24,000. We had to make a decision. Todi, let's go with this one. Because I had to say, you know what? Let me go with this mfano wangu. That's exactly what happened. Life. Not to say there was something wrong, but I explained to them. Kuti ndakanamata nezvazvo ndopapa takanamata papa tiri kuUK paya panaita midnight prayers ndichiti Mwari lead me to where you want me to go. Ndichitaura kuti ndikuteerera mweya. I just told them kuti I listen to the spirit. Mweya wandisa ipapa and mweya ndo wakandisa. Hi Sister Linda, how are you? Mweya wakandisa ipapa. And I said, I'm listening to the spirit of discernment. Don't want power.
We still love each other. You are my sisters. You are going to, you know what? Shamaka mchida kuntipa, pandenda kudzoka ku UK. You buy me something because maybe it's not chilling to put in the house. Vakati deal. Just like that, deal. Tell us what you want to buy. As long as you are here, we are happy. When are you coming? Soon, Gam, soon. Favor. Why am I telling you this? I'm not bragging, please. Musanitore in the wrong way. And this is very brag. And it's inini. Ndikusa ku encourage umumunesha saying, I'm trying to encourage you guys. Panyaye forgiveness up. Panyaye forgiveness. I am trying to encourage you guys. Ndakati ndashika ku UK munozati ndakachifunza mvuzo kuti Mwari, it's not like kuti ndasingakwanisiwo kuti rimwe gore ndikwire ndege ndichinda ku UK ndoga. I can. Antika ndaiponza kungokwirawo ndege kungoti nditengerewo zveticket naidedi ndinotengawo mari yangu ticket ndokuendawo ndongoshanda ndodzoka. I could. Hanimaona. Pandakai, but zvakangoitika zve, it just happened. Ndisina maplans acho because ndisina, you know, zvadogara ndinokuza sometimes unongochungofunga zvimwe zvinhu nekungodidi nemari dzako chingomera uchingodidi uchingofunga zvimwe. It was not part of my plan. Ndakakudzai. This story na. Hanimaona, because ndaizvudza that I'm very comfortable here in SA. Very much comfortable in SA. So why should I go there? But izvozvi ndikakudzai kuti izvozvi, so izvozvi guys, kunzvimbo kunoku kwandiri kunobva nezuro. Dzimba inini ndine bhoho. Dzimba kubva zuro hakuna mvura. Kubva zuro hakuna mvura. Vangu vachipama mchizo muna chidedzera panga vanenge vachiita kuzotorawo mvura. Because havana mabhoho. Kubva zuro area yedu inoi load shedding atiizivi. Musi yandakakudzai ndikati taswera tisina magetsi ndichida kuuya namambokadzi. Akazouya tavata kuma3 kwakunoedza the following day. Ndo South Africa yekwatari iko zvinezvi. I was talking to a sister anogara kuMhlanga, one of the most suburbs, one of the most expensive suburbs ku KZN. My sister umaripanapa, sister vangu umaripanapa. She was telling me SIS MELLY tave ne 48 hours no mvura. Ndikati kuMhlanga, zvikanzi yes kuMhlanga. KuMhlanga rokusikuya. You can see how bad now SA is. And then vamwe vachitaura kuti mukutaura zvokuti anzi magetsi akaenda akadzoka, isusu tine 2 months hatina magetsi. That's the picture no I'm posting. Animona tatore ku Zimbabwe. But ndaifunga kuti everything is fine man, zviri kwamba zvekudai and zvekumberi kuti asingazvioni taingoti zvichanaka zvichadi, but it's becoming worse. Magetsi akatanga chinzi 2 hours. Iko zvino imagine kana vana kuita 24 hours asina magetsi. Akambotanga mu 2 hours. Sisi Rena ndachitokufungai. How are you? How are you my sister? Imagine. Antimaona. So that's how it is right now. But Pangwe, I did not see. Sisi Rena, my sister, I love you so much. Nemoyo wangu to my last blood. She's one of the ladies. Antika, she doesn't have so many words. She's not a woman of so many words. Wanongotawara 2 minutes. Amana Peter saying 2 minutes. One of the ladies, but to encourage and helped me. Could you know what South Africa is going down the drain? Itai plan. I can help you up. I'm not ashamed to say it. And she told her my phone. She's my sister no matter what. And more. The Catona to the one in street to develop bullet rush. Kuritora did more and other ladies were more. Canada one and Shava Vakabuya Wapa come through the Shava mention. And more. It's not easy. And more. Set yourself free. Open your hearts. Forgive these people. Makamba nenya akure. Forgive. Musafambe makasungira zidombo. Kufamba wakatsamwira munhu wakatsungira chigumbuka. Kufamba wakatakura zidombo muhuro. Kutora zidombo kusungira muhuro. Chifamba naro. Uchikukwidza zidombo riya. Uchinda naro zidombo riya. Uchinda naro. Hanzi tave tine 2 weeks tisina mvura. Ujolinda 2 weeks no mvura in SA. Kana kuneva kuti ndikunyepa. Atuya kuzo confirm. Anmona kusungirira dombo kufamba naro uchirebegwa nedombo rako chigumbu chakaoma kufamba nacho guys. Chakaoma. Open your doors. Release zvigumbu izvi. Siyana inazvo. Let God fight your battles. Siyai Mwari vakurwirei. Kune vanotokuvenga iwe usina kuvatadzira. Munozviziva. Kune vanokuvenga usina kuvakanganisira. Kune vari kutaura zita rako usina kuvakanganisira. Vanangu kungokuona so, kungokudonhedza so. Kungoti uyu ndinofanira kungomona akango. Kungosvoti auna chawakamuitira, unambotaura naye. But level of hatred yanayo kwauri soka. Unotofunga kuti pamwe kuda pane chawakamuitira. Hakuzivi. Tine vanhu vakadaro vatino exista navo mu life medu. Ukuti ngoti uyano ndisota anondibhowa. Unondiziva handimuzivi.
kwandogara nokusa ndakaboledza mbawoko handina asi ndinokushota unoshotiwa nevanhu siya kamoyo kako uri kukanganisa marriage yako iri kutadza kufamba zvakanaka marriage yako vana vako vari kukunetsa nekuda kufamba uchingovenga vanhu vasingazivi kufamba uchingotaura zvinhu zvevanhu zvausingazivi kufamba uchiti ndiri kutsvaga makuhwa enyaya dzavanhu kunotsvaga makuhwa enyaya dzavanhu kuita kunodiginura kuti vanhu ava vari kurarama sei mazivano vanhu ava vari kuita sei mazivano vanhu ava vari munhu uyu ari kuvatana nemazivano kunodzitsvaga wega nyaya and you expect kuti life yako ite rose sorry henyu panichatsikira vanhu garden I don't know how it started tachita life yedu zvakanaka I don't know how it started but that's what I do normally kana zvikasvika hanimona mukufamba chinotsvagana nenyaya dzavanhu kunodzitugunura kuti uye nadzo uti toda kudzidei ndigozoda kunodzitazvo kunogogodza kudai so kunogogodza padho kuti makamboona zvaningi here mune .com ripi ndipei .com kuti unge uchabhadhara kuti upiwe .com remunhu wausingazivi wausinei naye and you expect your life to run smooth. You lie, my guy. You lie. Uchaona mwachisumuka vachienda. Uchavaona vachibhururuka vachienda vachikwira manera wakangomira paposition uchingoti ini ndine munyama ini zvinhu zvangu asikufamba vekwangu vari kundibatira ndine mudzimu uri pandiri uda kugadzikwa ndine chi hakuna mudzimu uda kugadzikwa hakuna munyama uri pauri. You are the witch. Iwe ndiwo muroi weupenyu hwako. You are witching, you are bewitching yourself. Iwe pache zvako uri kuzviroya utozikanwa kuti ningi anototyiwa kuda kangosvika pabasa pana pakambani vanhu vanhu vatoziva because tikangotaura nyaya dzedu dzinobva dzatotogwa tofambiwa nadzo haugoni kuvhara gaba rako zvinhu zvaunenge waona. You can't keep quiet ukaona zvinhu siyanai nezvinhu zvevanhu siyanai nezvinhu zvevanhu let them do what they do. Tendeukai taimbotaura nyaya dzevanhu tese ngatitendeukei but mablessings ari uishuwa unongochungwana mari yesadza every day mari yemvura sahausimuki zviri kuita vanhu ese unodya renti unopara patobhadhara but hausimuki because iwe ndiwo mudzimu wacho uri kukunetsa uri kuzviroya wega. Sorry kwana vana vachidropa kune vanhu vanenge vabatikana but instead yekubatikana tora advice umbozvizama because hatisi kutukana hanimona tora advice umbozvizama uone kuti hazvichinji here hazvivhuri here madhozi mukati moupenyu hwako hazvivhuri kutukana nevanhu every day data raunowana rauri kuhotsipota panext door data raunokumbira rawapiwa kunzi inda pasocial media unoona kuti kumarketplace ungakanda jiutengese data iroro rakonvetwa kuita data rekupfeka ghost kufamba uchiterroriza vanhu hauna kubasa kwaunoenda haushandi hauna zvauri utorimo muno muAfrica kutedzera vanhu vari kumadiaspora kuma first world countries hauna chaunoita uri kutotambura uri kudodawo nyasha utodawo destiny helper utodawo ladder mwari kuti vakuunzire ladder rekuti ukwire manera uende uri kutora ghost rekuti panenga ndikangosanga nepost yake chindiri kuenda kunomuundura zimbuya rikazodai zimbuya repakona zimuroi zihure rikazodai my guy ucharamba uchingoona mahura yamazimbuya epakona achisumuka uchingove ipapo mwana mudiki nenyaya yekuti you are not hausi kukwanisa kuzviseta free iwe pachako. You are not setting yourself free. Ukuda kungori munhu wehovhiyo kuti pese pane ndoda kungozikama nchingodai. You don't set yourself free. Unoramba kamira panzvimbo. Bitterness iri mauri ngaibude. Let it go. Kuvava kuri mauri kukuti munhu unogara pasi kuita meeting yekunyeya munhu wamusinga asina kukanganisirai kuti ndoda life is not about competition guys. We are not competing in this life. Run your own race. Uchashika pakashikwa na sisi Rena one day. Uchashika pakashikwa na Silinda one day. Run your own race. It's not a competition. Guys, tino zvidukupisa. Kune vanhu vakawanda vari kuenda nema COS saka ku UK yuko. Vakasiya. Vanga vachinzi ma big boss muno. Vakawanda vandatoona nguva yekoko. Andika they humbled themselves. Andika haisi competition. Uma kunoshandira munhu kuti ndine life iri nani kudarika iye. Ndiri kumba kwangu but ndinotono zvinini pisa because they are just quite a competition. I am running my own race ndine zvinangwa zvangu. I've got my own goals. Andika just quite a competition. Problem ya tave there nas is we want to compete in each and everything. Ndoda kunzi ndakapenga. Toda kukombita. You come here and show us. Nasinda sodai hapana chakaipa pakuti chadzo zvishando zvako. Zvakanaka chose because zvino inspire other people to work. And but some it goes to extra because not inspiration.
haisisiri inspiration. Anditi maona wakaitigwa chinhu chakanaka naMwari iwewe andi itirawo chimwe. Ndisonjona vanhu vakawanda vanoitigwa mafavors naMwari, they do good to other people as well, because kwavakabviswa naMwari vanokuziva. Kwakabviswa naMwari instead yekuuya kuzotsvinyira vamwe uchidai. So how about you go into the orphanage, you help other people, you go there, you help other people, vasina vanouya papa, you help them, instead of breaking kuti nini ndine mari, this is me, nditori nemari yangu yakawanda yakazodai nini, I can afford to buy this and I can do this. That's a breaking. It's your money in your account. How is that going to help me and the society? How is that going to help the community? How is that going to help munane cancer? Mbinga, take my machines, ema cancer, mutumire ku Zimbabwe. Come together. Approach the government of Zimbabwe. Mugadzire marodi. Come together. Mbinga. Zedza munochitikwa isisitini tisine mari yacho yese. Zimbabwe nyika yemunhu wese. That's our home country. Come together. Moti kune government kokuti mvura ibude mumatepu. What is needed? Kuti demu racho rivakwe. Pari kudiwei. Tiri mbinga isu tine mari dzedu. Muputaka kuvaka demuka. Vanhu vawana mvura ka. Ndokuti mbinga. Ukaita mbinga yekuya pana pachitaridza ma champagne glasses. Kana kutaridza hembe. Kana boots, my guy, sit down. Hausati wave mbinga. Hausati wave mbinga. Hausati wave mbinga. Vanhu vane mari makawanda. Mune makambara kuita mari makawanda. Mukabatana kudai so. Mune hama dziri ku Zimbabwe. Batana muite group renyu. Approach the government of Zimbabwe. Itai kuti vanhu vawane mvura mumatepu. Pamunenda ku Zimbabwe amugwadziwi. Inokugwadzai kuenda Africa, kuya Africa right now, because mvura mukunotora kuchibhorani. Munada kuenda kumba but inogwadza because mvura iri kubuda muchibhorani, of which I think kune zvinokwanisa kuitwa kuti mvura ibude matepu. Idemu roda kuvakwa ndichika roiswa meno ma power station and what not. Handiti people comes together voita zvinhu zvinoita, because government yedu mari yacho inayo but mari inodiwa. It's a fact. Aningaisiwa minister, aningaisiwa pachinzvimbo ipapo, anotanga afidha iye nemhuri yake, otidza kufungira kwake kumba anomanager kuisa bowl, akamanager kuisa jojo tank. Ko majority vari kugara kunana Epworth vasina vodini. Angoisa pachigara right now, truly speaking guys, nda kukudzai. Ka inini hangu personally nda kufunga kuti whatever handika wese angoisa pachigara ka achingopinda tina zvatinoona isu. Kungoti ivo nemhuri dzavo vaguti, kungogutisa vanhu. Majority chitamburi. Hakuna kumboveni ane interest of people at heart. Ndiani ane interest chaiko chakona kuti wese angopinda chira kanzi aita MP chanotanga kufunga iye kutama kwanga achigara. Makambo zvinotisa here. Andisi kuda kukora tafungwa dzenyu but ndoda kudza ichokwadi. Wese watavhotera nhasi kuti pinda uite MP up, pinda uite mayor. The first thing he or she does is to move kwanga achigara kumkoba oenda kunogara ku Richmond. Iwo chasara uri mumutapa imomo. Mavhotera uameno, the first thing janoita kubuda mumabvuku oenda kunogara ku Borodale Brooks. Hakuna ari kuti ndichiramba ndiri muno mu area yandiri mutafura munomu. I want to start to see a change. Ndichiri kugara pano. Achingopinda mupower, mari yekutanga first pay. Imbogara imomo mamavhotegwa muri. Mumbounza change muri imomo. Tione chokwadi kuti you've got interest yevanhu pamoyo. Hapana ne interest yevanhu pamoyo. Ndipo tinosera kuti politics is a dirty game. Kungotambiswa bhora risina mweya. Pafea chako chako politics kutambisa bhora risina mweya. Selfishness yacho ine vanhu yakawandisa because munosada kuguta, munosada mahelicopter ma private jet, munosada kuona more than 50 houses in Zimbabwe. Iwo sina kana 1 to 2 rooms. Selfishness yakatiwandira. Dei zvaimbogoneka kungoti hapana zvidetseri, chero kuzvitaura chero kudi zvakangofanana. Azvakangofanana. Dei vanhu vavene mukutungamiriri wedangane interested hati cheche yevanhu ngamboyaninge zvimbuya zvimwe zviri pasocial media ambonosvike zvisina kudzidza ambozvipa post yekuti imbopinda yapa timboona tokupai 2 years timboona kuti munoitei, timboonawo kuti munoitei. Hamuna kudzidza toda kupai post dzavanhu vasina kudzidza idzi, timboona kuti munoitei. Zvakangooma guys. So inini hangu mapedzere vasikana. Ndakamirira inini kutowata nchimirira inini. Saka toinda pashi. Pfekai chindi. Takuenda unotengesa guys. Ndangoti ndimbodarikaone pasi chikuru. Set yourself free. Guys, open your heart. Set yourself free.
Makambona chero usina kana sendi chako guys kana uri munhu ari clean, ari free, your heart is free, your heart is clean, hauna chigumbu nemunhu unokabata cho unongoglowa so. You glow. Chero ndikaenda kunovata chako ndadla muriwo wangu ndinovata hope dzeumambo. Kurota mheno kutozomuka makuseni zatove 8 kuti kuntuka na 8 aufa because andina wandinoti ndakabata chigumbu andina wandoti uyu ndiri free. I'm free like that. Unoglowa. And even chero usina kana senda naniwa choti zimeneiro because panic anointing kanongeswa pauriso. Usina kana senda naniwa choti imene oya imene because vari kuona umene uri pauri hauna umene iwewe wapachakona kana sendi but umene uripo pauri iwewe uri kuonekwa nevanhu because une kazodzo kafavor kakaiswa pauri kaunenge unako muripa kuti mene sina kana sendi handisi mene kasibe kondoine ndingoti simene mene ndine kazodzo keumene kari pandiri handisi mene zvachose ndingamira pakanzi mene ndototi ndokunokwana never ndingori munhu angoriwo right kuti ndikosa ngodlawo vanochinda kuchikoro life ngoriwo comfortable chete handisi mene but vakwanda venye mugamu chiti simeni mpinga ya ndotoseka zvangu ndoti Mwari thank you Jesus akanoindinge umbinga karipo handina chigumbu nemi handina chigumbu nemunhu nemaghost dzidzai you are blocking senye maghost mazhinjika muri kutambura zvenyu mufunge hamusi kuziva kuti muri kutambura nei izvo zvamuri kuita izvi imbosiyai chimboti 2 months ndambosiyai. I want to close this ghost ndoda kumbota ndiri munhu ndimboita zvinhu ndichiteverawo ndichitambawo zvakanaka nawo muchidai uchine undi ugodzoka panapa uchida kuzonyatsotiza testimony usinganyari kuti vedo ndaive neghost inonzi ningi kubva pandakahopa muchitaura paya ndakasiya ndikadai this is what is happening to my life uye utipe testimony we munoti Mwari vanonyadzisa Mwari havanyadzisi ndochokwadi Mwari havambonyadzisi kwai tichitengesa data vhura malaini evanhu manje hazvizoiti munini wangu because tichitengesa chida kuita zvekutengesa ukumwe achitaura hazvizobudi tichauya nelife yekuregerera vanoda kuset themselves free so that they set themselves free. Inini sometimes ndingori mutumwa musambontorere henyu hanzi nina my friend ghost. No, I am not talking about my friend ghost. Inini kana chira zvokuti ghost kana friend ghost saka ungazvitadzisa upenyu wako ne ungazvitadzisa upenyu wako we magosi andikureva you know now not friendly gosi ndingozvitambira ko what wrong have you done wateverera watukana waitira anichi hapana hanzi mene dress rangu dhumepo yautore wega hanimaona saka zvinone sometimes ngati zvimwe zvinhu ngatisiyei. Pane muningina wangu mwandaiudza muno musuno ndakamnyorera iri message nchiti muningina uchashaya munhu uchasara naye because muningina wangu is very skeptical. Anoona zvinhu zvisipo guys, makambona munhu anoona zvinhu zvisipo, anoona zvinhu zvisipo akabatanidza nyaya kudaika anoibudisa shudhu bobo nyaya isipo. Mufunge ndakada kubatikana achindisendera message yenyaya imeka apa ndinendoziva guys, I mean the dark channel nokuti pakazitwa magroup kokarongwa ndiri murima ndina group randiri ndine group rangu reDiaries 1 nere Deben nere antore Deben antombori active re Jobek ndora nditori active chireketa ndiriko group ndiri mandisi active ndagera rangu revanhu vangu Jobek ndagera handina rimwe group randiri munozati akabatikana ndikati akati mandi kwakarongwa kukarongwa kuti muri ndidonedzwe ndindaindazo apa ino muzati akangoti ndakati Mwari ndibasire ndoda kumudza chokwadi ndakati munina unoziva uchika handizoti kuchirungu kumanesi weku UK munoiti kudini unoona zvinhu zvisipo. You read too much into things that are not there, that does not exist. And ndakuzoita investigation zangu nezuroka zvinhu zvakutauraka that's not it. Hazvisiri munhu wari kuti akanitorera basa haasiri iye panotoriwa nomumwe womunhu watakadzonza ndakatovhunduka ikati saka nyai but takablokwa nemunin'ina wedu iye takablokwa nemunin'ina wedu iye kuchinzi makazoona vanhu vakazodai ndikatorerwa basa rangu vanhu vakazodai vanhu ava because vakanga vauya imimi makandirayira kuna mune munhu wamakandara kwara kanozvisa kuvanhu indatove nemhosva manje yekuti wanditi ndipewo connection yekuti ndoda kuenda pakati ndikati ina handiko ndandisiko ndandiri kumesina chitaura nauyu ndobva ndamupa conduct yabamunini handiti ina ndakandatomuti usainda chimira tidzoke handisika tigokuperekedzai tigoita newe zvinoda kuita izvi akati akana ndatove murodhi handimaona tikati kore chinobatana bamuniniwo vasangana naye vatorana vaenda mini kwavaendesana ndatove nemhosva ini kuti munoza paupenyu soka kana tozogara vanhu dzidzai kutenda paupenyu kana tozogara ndakabatikana
ndakabatikana paupenyu chako pachoka chako ndakabatikana munin'ina kana uchazondiona negosi nokuti wakandibloka ndakabatikana nemasimeseji wakandinyorera yai ndakabatikana because nyaya yako ndeyekuronga wakapfungwa dzako wakona zvitsipo uchasara usina kana munhu one anokuda uchasara wega uri kudzinga vanhu vane genuine ndakamuudza ndikati ndini munhu ene ndini munhu one angane genuine love naye aimira naye panobvumbudzwa panodi ndinda ndichimira naye ndikati vanhu vese vandakaona uchitamba navo sofa wakavadzinga wakavabloka vese wakavadzinga ukavabloka vese wanga wasara neni nadhumebi watipinza ndikafunga dhumebi basa rakagwa mwana uyu hondo yakagwa musi wacho ndakangoti dhumebi ka zvinowanikwa munin'ina hazvina basa riwadha kwedu kuna mwari asi wafuma wablokwa ndikati ndizvazvinoita ndakamuudza chokwadi ndikati uchasara uri one ende uchashaya anokubatsira mangwana nenyaya yekuona zvinhu zvisina kutana dai uchitanga watsvaga nyaya dzako fesati wamhanya kuti mazodai mukadai simply because tiri mutaundi iyoyo hazvireve kuti ini ndiri mugara muRustenburg guys vane muRustenburg pupurai apa ini makambondoona kumapati enyu vagari vemuRustenburg munondinveta makambondoona kumapati panoungana mazimbabwe makambondionawo munosangana nekushoko rendiri kuVIP kazhinji kacho ndobuda mamwe mashozi handitofariri zvokuenda mashozi SS handitodi zvokuenda kumashozi SS anoitwa mashozi ko but handitoendi dzimwe nguva ndakatovata ndogona ngomaketa but I don't go handimaona handindi ndikazviudza mumazimbabwe maunogara handidi havasesi vanokufarira plus nyaya dzemakuwaizi vanhukadzi so I don't go kumazimbabwe eni handisi muna ndogara neni palife most of the times panenda toenda chaiko panenda toenda chapo munotoona ndine life pattern kuti nhasi simeni vabuda vari pakati ini munotondipurirai mune mumwe munhu wamakamboona pasaidi pangu imi makatanga kuona dhumebi imi nabamini ndiudzei mumwe wechitiri wamunoziva muRustenburg imi ndine makore ndinemi pano ndipewo munhu wechitiri besides bamnini nadhumebi ndeupi munhu wechitiri wamuRustenburg wamunozivai ndeupi hapana nditi because handisi koko kucommunity koko ndingatoinveta kupate kuJoburg ndikaenda yemuRustenburg I don't go to avoid chi matumapfekere okay. Learn to say thank you. Nokuti mamwe sacrifices anoitwa nevanhu unenge usiri obliged to do that. Animaona but unochingota uchiti andikuitira mumwe wangu ndikuitira mumwe wangu kuti pachedu kuti zvinhu zvake zvifaye chero kaita marinde yake ka history yangu but ndini chingoti zvinhu zvacho zvifaye but thank you danki yaunopiwa but ndakangozviti mwari makomborero zvawo makomborero acho ndipa mufunge because zvinhu zvacho zvakutotaura hakuna zvinhu zvakadai takutozoinvestigata nadhumebi kuti wedhumebi ngatimbotsvaga nyaya dzichinyatsonzwa munhu wacho akunzi akatora contract akatoti neniwo ndakatogumbuka ari kugawo nomwe mukomana kuti uyu akandirova chekubheki hanimaona ani uyu kuuya akazopinda sei kunhamba dzevanhu vamuri kudziwanepi hanimunoona yatove neconfusion kuti ari but mufunga make ndakatoreba contract that's not right musadaro paupenyu vanhu dzidzai kutenda dzidzai kuti thank you paupenyu musangogara muri vanhu vari skeptical zvamune hembe dzakatowanda nai mwari zvokutodaro tumaevening wetu but ndezvona size 32 ka 32 34 ndichakaonda mazera enjayo ndichakaonda ndichiri slim guys kana uchinge hanzi mukuenda kupi mutauni mukuenda ndisikwenda mutauni nditori kumba kutopfeka hembe guys ndichingopedza panapa kana ukangoona chinhu chaunoda ukangotenga chinhu chaunoda handimaona please make sure kuti you take andisikuda zvinhu zvevanhu mumaoko mangu ndokangamwa ndini nani wandigo ndinotokangamwa handidi ndini munhu anokangana tora zvinhu zvako please tora zvinhu zvako titumire zviuye ndikuclear zvinhu zvavanhu handidi handitika handihodi kuti mumwe musi ndafamba ndaenda kana kuti kuzimbabwe kana kupi mosara muchiti kwanzi simeli vakaenda zvinhu zvedu etunhu madress tumanyama memwana matrauser tumanyama memwana maslenda ndinizvi handiti maslenda akazara apa hati ndiwo aitoti pepa yakonsisi tisina masaizi maslenda asi maslenda akapinda ana tisikufa pane chanjo ndoda kuwana something chekupa tsitsi just kungomupa she has been loyal very loyal ripi harina basi I want to find something chekuti ndimupe munditsvagirewo ka outfit kakangonaka nakaka dziri mumabhegi manyama zvinhu zvandotodzikangamwa mumabhegi muspare room closet tsvagirewo kana kakangonaka kana trousers kangonaka mutete she slim
tuone west akakurisa kwaari. That's big. Skate yacho ndiyema mukabata epingi yayi. Zvinhu izvozvo. Mupei kana dress rakunisa chichi rakanaka. Mupei chichitete munhu mutete. Aripo masina slim akarema size 32 30 what. Aripo. Mupei ichocho. Ichi chingati mupei tsitsi ndipei. Ichi ndo chako ichi tsitsi. This is, guys, I'm giving this one. This child has been loyal from day one. Tsitsi, I'm giving you this dress. Ozoendesa kuchechi naika. Undipfekere dress iri kunditumira uchida kuchechi. Anditika tsitsi. Unonditumira uchida kuchechi this dress. Unditumira uchida kuchechi. Anditika tsitsi. Unditumira uchida kuchechi. Anditika. It's practically, it's literally a new dress. Unditumira uchida kuchechi. Anditi. This is a very nice dress. Kuti unonyatso kurowa zvimapendekete okudai. Anditika. Isai paside. Isai paside. And then you are vanhu vangu vari loyal from day one. Shameni ndinovaziva zvokutodaro. I know them. Zvokutodaro. New one. Brand new. It's sticker. Brand new. This one. Brand new. I cannot overtake. Sticker. Brand new. Branders. This is my slim. Pandani chiri slim. You akakewaitika kanditaza kuti kwana ndichikada sei. Akadidika. Ana Shakira ngosadozi. Mwe ugwadza akafana kuti kuti hembe zanokwana. Mwe wagwadza. Wausigara zomba singa ziti mnembe zanokwana. Chine jacket skate iyi ndo ine jacket remeruni riya ripo it outfit. Marisa. Skate jacket remeruni it outfit. It trousers ne jacket. Saka ndapinda panzi chipfeka. Andina Jones Melissa. Ino kana uri ghost kuziva sei. Ghost arifira kaita loya usha. Kendi nge panzi. Ndivape mukana kupfeka. Ngopfeka hembe bhutsu musapfekeni. Tozoti hambudi zvokupfeka. Kaitinde panzi. Ndosaka ndapfeka ndimba naitosweta wane ndiri munyika. Itai fast. Right, tagara panzi. Tauya Tigare panzi manje. Tatoa nokutsva tiri mukati umu. Hanzi itoita iseu pala. Ndo yadaroita makanaka todaroita seri izvozvi. Toda seu ndimbononga asikana ndotodawo zvimasendi izvozvo asikana vedu we. Zvakaoma vedu we. Zvakaoma. Sacrifices we make. Hanzi endibheki ndipirei SIS MELLY. Hanzi endibheki ndipirei SIS MELLY yake. Hanzi start a new life. Nditange new life all right. Hanzi nditange new life all right. Nditange new life. Hanzi start a new life. Ndizvo. Nditange life new.